grace of leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. On we'll go. Hello guys, welcome to my channel. Today I'm going to unbox oppo F19s. This is 6GB and 128GB RAM. This contains అయితే ఈరోజు నేను oppo unboxing చేయబోతున్నాను guys. చూడండి, ఇంకా అన్బాక్సింగ్ చేసే ముందు ఇంకా ఏమేమి ఉన్నాయి చూసుకోండి. స్పెసిఫికేషన్స్: మోడల్ వచ్చేసి CPH223 oppo F19s, కలర్ వచ్చేసి గ్లోయింగ్ బ్లాక్, ర్యామ్ వచ్చేసి 6GB, రోమ్ వచ్చేసి 128GB, కెమెరా వచ్చేసి 48 మెగాపిక్సెల్, ఫ్రంట్ కెమెరా వచ్చేసి 16 మెగాపిక్సెల్. దీని టోటల్ వెయిట్ వచ్చేసి 175 grams గైస్. దీని బ్యాటరీ వచ్చేసి 5000 mAh. దీని కాస్ట్ వచ్చేసి 20,000. సో స్పెసిఫికేషన్స్ అయితే ఇంతే గైస్, చూసుకున్నారు కదా. ఓకే, నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు అన్బాక్స్ ద ఫోన్. దిస్ ఈస్ ద ఫోన్ గైస్. ఇది ఫోన్ oppo. oppo powered by Android. ఇది ఆన్ అయ్యే వరకు పక్కన పెట్టాం. ఇంకేమేమి వచ్చినాయి చూద్దాం. ఇది ఫర్ సిమ్ ఎజెక్షన్ టూల్ గైస్. ఇట్ కంటైన్స్ చార్జర్. ఎంత వాట్ అంటే ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ గైస్. ఇది 32 watt ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్, 12 ampere. This is headphones and this is type C USB. Okay, these are the contents guys. Ive contents. oppo F19s. ప్రాసెసర్ వచ్చేసి Qualcomm octacore. ర్యామ్ వచ్చేసి 6GB ప్లస్ 2GB ఎక్స్టెన్షన్ కూడా ఇచ్చారు గైస్. డివైస్ స్టోరేజ్ వచ్చేసి 106 నుంచి 128 వరకు ఇచ్చారు గైస్. డివైస్ స్టోరేజ్ అంతే. ఇందులో బోట్ ఫోన్ అయితే అంతే. స్పీడ్ మూమెంట్ ఉంది గైస్. సో ఇవాళ వీడియో అయితే అంతే గైస్. oppo F19s. కెమెరా వచ్చేసి చూడండి. కెమెరా 48 మెగాపిక్సెల్. ఇందులో HDR, AI సెట్టింగ్స్ చాలా ఉన్నాయి. స్పెసిఫికేషన్స్ అంతే గైస్. మొబైల్ మాత్రం చాలా బాగుంది గైస్. 20,000లో బడ్జెట్ ఫోన్ అయితే ఇది తీసుకోవచ్చు మీరు. హై ఎండ్ మోడల్, రీసెంట్గానే లాంచ్ అయింది. థ్యాంక్ యూ గైస్.